V is the deflection along vertical direction, and by dx square, x is the distance of the structure along horizontal direction, and m is the internal moment at that point. Okay, internal moment at that point. And so to apply this equation, we have to express the moment in terms of x. We have to express the moment in terms of x, because to calculate the deflection, we have to integrate this equation 2 times. Okay, you have to integrate this equation 2 times, and we know if we integrate any equation, then we will get one constant. For one integration for 1 times, we will get one constant. So as we have to integrate this equation 2 times, then we will get 2 constants, and constants will be determined considering boundary conditions. Okay, constants can be determined considering boundary conditions or continuity conditions. Continuity conditions means the curvature equation or slope equation. So, and in the previous example, we have seen that for this one. So, if we want to calculate the deflection within this segment, for this problem, there are 2 segments. One segment is from A to B, another segment is from B to C. Okay, so that means from A to B there is no extra variation, and from B to C there is no variation except applied load. So to calculate the deflection at this point, we have to develop the equation of deflection for this segment, and again to calculate the deflection within this segment, we have to develop the equation of deflection or elastic curve for this segment. Okay, for this segment. So if there are many segments, we have to develop many different deflection equation. So any question? So to develop one deflection equation, we will face 2 integration constants. So for each deflection equation, we will face 2 additional integration constants. So for this problem, as there are 2 deflection equations, so there will be 4 integration constants, and we have seen it. Okay, we have seen it. So if there are many, so for this there is another there is a beam, and this beam is subjected to a concentrated force here at point B, and a concentrated moment at point C, uniform distributed load along in the segment D to E. Okay, so to calculate the deflection along the full length of the beam, we have to develop the equation of deflection within this segment. So we will get 2 integration constants, another equation of deflection for this segment, because there is no variation. So there will be another 2 integration constants, and within this segment there is no variation. So there will be another 2 integration constants, and there will be another 2 integration constants. So total integration constants will be 2 plus 2 plus 2 plus 2. So there will be 8 integration constants. And how many boundary conditions are there? Boundary conditions means in deflection equation. In deflection equation, the deflection is expressed in terms of length. So in deflection equation, the variables are deflection and x. Deflection here, from here. So here, this is the deflection equation. So the variable is deflection and x. Variables are deflection and x. So the boundary condition means at certain condition or at certain location, if we know the value of x and the value of v are given.
the value of X and value of B are given. That is known as boundary condition. That means if we know the value of X, the value of B is also known at that point. That is known as boundary condition. Okay, that is known as boundary condition. That means at certain location or at certain condition, the value of two variables are given. That is known as boundary condition. So here, in this equation, in this case, the boundary conditions will be when X is 0. If we measure the X from this point, that means if this point is origin, then when X is 0, then deflection will be 0 here. Okay, at this point, because as there is support, so there will be no vertical deflection. There will be no vertical deflection. And at this point, distance is 0. That means we can say when X is 0, then deflection is 0. One boundary condition. And another boundary condition is at here. When deflection, when the X is this length, that means when the value of X is this length, then deflection is 0. So there are two boundary conditions, but we need 4 boundary conditions. 8 boundary conditions. We need 8 boundary conditions to solve this problem, but we have only 2 boundary conditions. So we need 6 continuity conditions. We need 6 extra conditions to solve the problem. So it is very, very difficult to develop those 6 continuity conditions. Continuity conditions means the curvature of the that means the elastic curve will be continuous. There will be no sudden jump. So look here. This is the elastic curve. Elastic curve, that means deflected shape. It is the elastic curve. So this one will be continuous. There will be no sudden jump in the elastic curve. That is continuous. So this type of problem can be solved using other way. This type of problem can be solved using other way. So to solve this problem in simple way, we will express all applied force in a single expression. Here the applied load is concentrated force. Here applied load is concentrated moment. Here applied load is variable distributed load. So to solve this type of problem, we will express this concentrated moment in distributed load. We will express this concentrated force in distributed force, and again we will express this concentrated moment in distributed force, and this one is still distributed force. So in that case, all forces will be in distributed force. Okay, or distributed load, not force, distributed load. Okay, distributed load. So it will be easy to solve that problem. That means first of all, we will express all types of force into a single type of load. And we can do it, but we need 2 additional mathematical operators. Okay, we can express all types of force into a single types of force, but we need additional 2 mathematical operators, and those operators are known as discontinuity functions. Okay, those operators are known as discontinuity functions, and functions are, one function is Macaulay functions, another function is singularity functions. One function is known as Macaulay functions, another function is known as singularity function. So what is Macaulay function? This is known as Macaulay functions. Macaulay functions is used to express load into distributed load, applied load and distributed. So this one is Macaulay functions. So here X is variable, A is constant. X is variable, X is the length along the horizontal direction, A is the constant. So look at here, A indicates for this concentrated force P,
if we measure the length from here, so this one will be origin of x. We will measure the length of this beam with respect to this point. So this point will be origin. So for this concentrated force P, A will be this length. A will be this length, and for this concentrated moment M naught, A will be this one from A to C, the distance from A to C. And for distributed load W, the A will be the distance from A to B. That means distance from the origin to the start of the distributed load. That is A. Okay, so for P, A is this distance. For M, A is this distance. For distributed load, A is this distance from A to D. But look at the figure. Here, the applied distributed load, ends at the end of the beam. Distributed load, although the distributed load starts at D, the distributed load starts at D, but it ends at here. That means it is the end of the beam E. Okay, this is the beam. The end of the beam is A, and the distributed loads is ended at the end of the beam. Okay, that means the ending point of distributed load and the ending point of the beam are same. So in that case, in this type of problem, we can apply the discontinuity functions to solve the problem. Okay, we can apply the discontinuity functions. So the condition is, if there is any distributed load, the distributed load must be ended at the end of the beam. That is the condition. But this concentrated force may be applied at anywhere within the beam, within the beam, and this concentrated moment can be applied at anywhere within the beam. But the uniformly distributed or the variable distributed force must be extended up to the end of the beam. It may be started from anywhere of the beam, but it must be extended up to the end of the beam. That is the criteria for this method. Okay, so here x is the distance from the origin. This one is variable, and a is the distance corresponding to the load, and n is the exponential constant, and there is not this one is not a first bracket, second bracket, or third bracket. This one is known as Macaulay bracket. Okay, this type of bracket is known as Macaulay bracket. It has some meaning. Its meaning is when the value of this within this bracket will be negative or 0. When the value within this bracket will be negative, then the total value of this one will be 0. That means we will ignore this part in that case. Excuse me. So I am repeating, if x is less than a, if this x is less than a, then the numerical value within this bracket will be negative. So in that case, we will eliminate this equation. But if x is greater than a, then we will assume it is x minus a to the power n. We can assume, excuse me, we can simply assume that it is not a Macaulay bracket. It is a simple first bracket or second bracket or third bracket. Okay, it is not a Macaulay bracket. It is a first bracket or second bracket or third, or you can say simply it is a first bracket. If the numerical value in this bracket is either 0 or either positive. And this one is the স্যার তার মানে যদি 0 মানে নেগেটিভ হয় তাহলে কি 0 ধরে নিব বাম পাশেটা? 0 ধরে নেব। That means you will assume there is no this term, এই টার্মটা এখানে নাই। তো এই টার্মটাকে তুমি এলিমিনেট করে দিতে পারো। ঠিক আছে, আর যদি এটা পজিটিভ হয় তাহলে তখনই ধরে নেবা যে এই টার্মটা এখানে আছে, আদারওয়াইজ এটা 0।
তখন তুমি বলতে পারো যে x minus 1 to the power n। আচ্ছা একটু ওয়েট করো, আমি একটু ইয়েটা এক্সট্রাক্ট করে হাতে করছি। ওকে ওকে okay then this one is known as Macaulay function. Macaulay function and singularity function. Singularity actually this one is applicable for distributed loading. If the structure is subjected to distributed loading, then we will assume this equation. Okay, this equation is for distributed loading. That means if this value is 0, then it will be assumed there is no distributed loading. If there is no if the value of x minus a, say go to the previous equation. So here, see if x is here, then x minus a definitely will be negative, right? X minus a is negative. So look here. If we cut the beam here, between B to C, then x will be from A to anywhere in BC. The value of x will be this point, but the value of A is from A to D. So x minus A will be negative. X minus A will be negative. X minus A will be negative. So that means there is no distributed loading, right? X minus A is negative. So here x minus a is negative, so that means 0, right? So it means that there is no distributed loading. Is it clear? And you still see that there is no distributed loading, right? There, bolo. Sir, distributed loader ক্ষেত্রে যেটা বলছিলেন, distributed loadটা সাপোর্ট পর্যন্ত এক্সটেন্ড করা থাকতে হবে। হ্যাঁ, এন্ড পর্যন্ত এক্সটেন্ড থাকতে হবে। এটা মানে স্টার্টিংটা যে কোনো জায়গা থেকে হতে পারে, বাট ইট মাস্ট বি এক্সটেন্ডেড আপ টু দ্য এন্ড অফ দ্য স্ট্রাকচার, আপ টু দ্য এন্ড অফ দ্য স্ট্রাকচার। দ্যাট ইজ দ্য ক্রাইটেরিয়া। Okay, so if we take the section here, then the value of x will be this one. Therefore, the x minus a for this distributed loading, a is from A to B, so x minus a will be 0. Sorry, negative. Therefore, x minus a to the power n. Therefore, x minus a to the power n is 0. So it means that there is no distributed loading. There is no distributed loading. So look at this figure. It still the figure shows that there is no distributed loading, right? But if you comes to here, if you cut the section, if you cut the beam here, if you cut the beam here, then the value of x will be from A to anywhere here, from A to there. So the x minus a will be positive, right? Will be positive. So there will be distributed loading. So in this location there are distributed loading. So it makes sense. Sir, এখানে a মানে কি? A is the distance. A is the distance. So for concentrated force, A is the distance from the origin to that concentrated force. A is the distance from the origin to that concentrated force. A is the distance from the origin to the start of the uniformly distributed load or variable distributed. So this is the distributed load. So A indicates the distance from the origin to the starting point of the distributed load. Okay, and x means the distance from the origin to anywhere in the beam. X may be here, x may be here, x may be here, x may be here, anywhere in the beam. But A is fixed. For this force, A is this distance. For this force, A is this distance. And for this distributed force, A is the distance from the origin to the starting point of the distributed load. Okay. And so this is the this one is the distributed load. That means we have expressed the distributed load along the whole length. This one indicates this equation indicates the distributed load along the full length of the beam. This one indicates the distributed force along the full length of the beam.
ইজ ইট ক্লিয়ার? দেখো তো এটা বুঝতে পারো কিনা। এই তাহলে দেখো এই ইকুয়েশনটাই কিন্তু ডিস্ট্রিবিউটেড লোড বিমের কোথায় আছে সমস্ত জায়গায় ইন্ডিকেট করতেছে। যেখানে এই ভ্যালুটা নেগেটিভ সেখানে ডিস্ট্রিবিউটেড লোড নেই, জিরো মানে সেখানে ডিস্ট্রিবিউটেড লোড নেই। যেখানে এই ভ্যালুটা পজিটিভ, ব্র্যাকেটের ভিতরে যে টার্মটা আছে সেটা পজিটিভ, তার মানে সেখানে ডিস্ট্রিবিউটেড লোড আছে এবং সেই ভ্যালুটা হবে এটার সমান। সেই জন্যই এটা ম্যাকুয়ালি ব্র্যাকেট, মানে যেখানে নেগেটিভ আসবে তখনই ধরে নেওয়া হবে ওই ইকুয়েশনটা নেই। এইটা কিন্তু এই ইকুয়েশনটা এটা কিন্তু তোমার হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটেড লোডের ইকুয়েশন। ওকে, দিস ইজ দ্য ডিস্ট্রিবিউটেড লোড, ইকুয়েশন অফ ডিস্ট্রিবিউটেড লোড। Okay, so now if the structure is subjected to concentrated force, then what will be the equation of distributed force? What will be the equation of distributed force? Say actually we assume that the concentrated load is acting at a single point. যদিও আমরা ধরে নিই যে concentrated force একটা single পয়েন্টে কাজ করে, but practically it is not. Okay, that means there is no absolutely concentrated load, because the concentrated load must be distributed to the structure through an area. Through an area, the size of the area may be small or may be big, but the force must be distributed through an area. And if the area is very small, then we can say it is a point. If the area is very small, the size of the area is very, very small, then we can assume it is a point. But practically it is an area. It is not a point. So theoretically we assume that the concentrated load is acting at a single point, but practically the concentrated load must be acting through a small area. Through a small area. So if P is the applied force, if P is the applied force, and this force is concentrated force, and this force is acting within this small area, within this small length, and as the length is very small, so we can say this load is this force is distributed uniformly over this length. Okay, this load is distributed uniformly over this length, and epsilon is the length. Epsilon is very, very small. That means it tends to zero. It tends to zero. Then the numerical value of this distributed load will be P by E. P by epsilon. Okay, so although it is a concentrated force, but we can express this concentrated force in terms of uniformly distributed force or distributed force by using this equation. Okay, and if we want to express it using Macaulay function, then it will be this one. That means force divided by length. Force divided by length. Force is P divided by length. Excuse me. Length will be x minus a to the power -1. That means P by this one. Okay. Again, here the condition is if this x is greater than or less than a. The condition is if x is greater than or less than a, then it will be 0. Then W will be 0. Okay, W will be 0. And if x is equals to 0, if x is equals to a, then W will be P. Then W will be P. Okay, that is the criteria. That means when x is either less than or greater than 0, then W will be 0. And if x is equal to a, then W will be P. Okay, so it is what? So it is the equivalent distributed force. The applied force is concentrated force P, but we have expressed the concentrated force in terms of distributed force using this expression. The condition is if the x is other than a. If x is other than a, then there is no concentrated force. There is no concentrated force
or there is no uniformly distributed force due to the concentrated force. And if X is equals to A, then there will be uniformly distributed load that is similar to P. স্যার ইনভার্স ওয়ানটা ইনভার্স ওয়ান মানে এটা আমরা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড কিভাবে বের করি? ফোর্স বাই লেন্থ, তাই না? ফোর্স ডিভাইডেড বাই লেন্থ, এটাও কিন্তু ফোর্স ডিভাইডেড বাই লেন্থ। এইটা ইনভার্স মানে কি? তাহলে এটাকে নিচে নিয়ে যাওয়া যায় না, সেইটাকে জাস্ট উপরে নিয়ে গেছে। স্যার এক্স যখন এর সমান হয়ে যাচ্ছে তখন রাইট সাইডের টার্মটা 0 হচ্ছে না, তখন স্যার ডাব্লিউ ইকুয়াল টু পি কিভাবে হচ্ছে? এটাই তো এই কন্ডিশন, এই ইকুয়েশনটা অ্যাপ্লাই করার কন্ডিশন, এটাই হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া যে তুমি কখন এই ইকুয়েশনটা ইউজ করবা। এটা যখন এক্স এর ভ্যালু যখন এ হবে, তুমি এখানে দেখো এক্স কি, এখান থেকে এটা না, এক্স তো হচ্ছে যে কোনো ডিসটেন্স, তাই তো? এই অ্যাপ্লাই ফোর্সটা কাজ করতেছে কোনখানে? এখানে তো, এখানে কাজ করতেছে না? তো যখন তুমি এই এক্স এর ভ্যালুটা যখন এর সমান হবে, তখনই তো এই ফোর্সটা কাজ করতেছে, আর তখনই তো এটা পি সমান হবে। ওকে, এনিওয়ে, and sometimes the structure may be subjected to concentrated moment. So moment is what? Force into lever arm, তাই না? Moment is what? Force into lever arm. So moment is nothing but there are two equal magnitude force. Okay, there are two forces having equal magnitude but opposite direction. There are two forces having equal magnitudes but acting along opposite direction. Okay, so we can simply replace this moment by two concentrated force. One force is acting upward, another force is acting downward. So this one will create clockwise moment, right? Clockwise moment. So it is similar to this one. Clockwise moment. One force is acting upward, another force is acting downward, and the numerical value of this upward force and downward force is same. And they are located phi distance. So this distance is epsilon. So this distance is epsilon. So the center of this distance and the center of the distance between these two center will be again epsilon. Okay, epsilon. Therefore, we can say moment equals to this moment will be P into E. Okay, this moment will be this P times lever arm. Lever arm is epsilon. P times E. Okay, and we know W equals to P by E. Okay, so moment will be P times epsilon. This moment will be P times epsilon. Therefore, P will be moment divided by epsilon. Moment divided by epsilon. And we know W equals to P by epsilon. That means uniformly distributed load equals to concentrated load by epsilon. And P equals to M by epsilon. So if you substitute it, it will be M naught by epsilon square. Okay. So what is epsilon? Epsilon is the length. So we can express it in terms of x minus a. X minus a. X minus a. Therefore, the uniformly distributed force will be moment divided by x minus a to the power 2. And if we move it to the upward, then it will be m naught to the power x minus a. M naught times x minus a to the power minus 2. That is here. Okay, distributed load equals to m naught times x minus a to the power minus 2. Okay, and the criteria is when x is other than a, that means when x is either greater than a or less than a, then there is no applied moment. That means uniformly distributed load will be 0. Okay, there is no applied moment. And when x is equals to a, again here x is here, when x is similar to a, then W will be m naught. And the condition is epsilon tends to 0.
epsilon is very small, tends to 0. This table shows some loading function for some typical case for moment, for concentrated force, for uniformly distributed load, for variable distributed load. Okay, and again we know if we integrate this equation, then we will get the shear force. Okay, if we integrate distributed load with respect to x, then we will get the shear force. Again, if we integrate the shear force diagram with respect to x, then you will get the moment. You will get the moment. Now we can solve a problem. This is it is an example. Determine the equation of elastic curve of the cantilever beam subjected shown in the following figure, where EI is constant. It is a cantilever beam. Support is at A. Fixed support at the pre-end. Beam is subjected to a concentrated force 12 kilonewton, and it is subjected to a uniformly distributed force 8 kilonewton per meter, and again a concentrated moment for 50 kilonewton meter. Now we have to determine the equation of elastic curve. We have to determine the equation of elastic curve means equation of elastic curve means this one. We have to say this, similar to this one. This one. Okay. We have to develop this equation. This equation where EI is constant. It is mentioned here, and if it is not mentioned, generally you will assume it is constant. E is the modulus of elasticity and I is the moment of inertia, and that is constant for the beam. Okay. Now come to the point. So to apply the discontinuity functions, we have seen that the distributed load must be extended up to the end of the beam, end of the beam or structure. Okay, the distributed load must be extended up to the end of the structure. So if we extend this in distributed load up to that point, then it will not represent the real loading condition, right? So we can represent this way. We can extend the uniformly distributed load up to the end point, but if we simply distributed it, then this diagram and this diagram will not be equivalent. But again, as we have applied additional this load, downward uniform distributed load, so we can apply upward uniform distributed load in this zone. So effect of this uniformly distributed load and effect of this uniformly distributed load will be counterbalanced. Is it clear? As we have seen that the distributed load must be extended up to the end of the structure. So that here the distributed load is ended here, but we have to extend up to the here, this point. So if we simply extend the, up to that point, then the if we extend from here to here, then this diagram will not be equivalent. Okay, so because there is an additional applied load. So if we apply again this amount of distributed load within this zone, then the effect of this distributed load and effect of this distributed load will be balanced by each one, because this one is downward, that one is upward. So this force and this force will not actually produce any response to the structure, additional response. So actually nothing but this diagram and that diagram are equivalent. Okay, so if we replace this fixed support, then there will be a fixed end moment and there will be a reaction, and reaction will be this force plus this. So this force is 8 times 5 is 40 plus 12, 52. So upward reaction will be 52 kilonewton. And as it is a fixed support, so there will be a concentrated support moment, fixed end moment. So fixed end moment will be the moment due to this distributed load, the moment due to this concentrated load, and this moment. And it will be
258 kilonewton along anti-clockwise direction. Along anti-clockwise direction. বলো। ডিস্ট্রিবিউটেড লোডটা সাপোর্ট পর্যন্ত তো আছে, তা আবার আমরা মানে ওই বিমটা লাস্ট পর্যন্ত কেন সাপোর্ট না, আমার কন্ডিশন ছিল যে এটা এন্ড পর্যন্ত যেতে হবে, মানে রাইট বাম পাশের এন্ড পর্যন্ত যেতে হবে। ওকে, লেফট সাপোর্টের এন্ড পর্যন্ত, এটা শুরু যেখান থেকেই হোক না কেন, এটা শুরু যেখান থেকেই হোক না কেন কোনো প্রবলেম নাই, কিন্তু এটা শেষ হতে হবে শেষে গিয়ে, মানে বিমের লাস্টে গিয়ে শেষ লাস্ট এন্ডে শেষ হতে হবে। তো এটা শুরু হয়েছে এখান থেকে, নো প্রবলেম, এটা হতে পারে শেষ হয়েছে এখানে, কিন্তু আমাকে এটা টেনে নিয়ে যেতে হবে এই পর্যন্ত। এখান থেকে আমি যদি সিম্পলি টেনে নিয়ে যাই তাহলে ইট উইল নট রিপ্রেজেন্ট দ্য রিয়েল লোডিং কন্ডিশন, রাইট? ট্রু লোডিং কন্ডিশন। দ্যাটস হোয়াই ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই দ্য এডিশনাল। স্যার আমি ইচ্ছা করলে ধরো স্যার এটাকে মিরর হিসেবে চিন্তা করতে পারি, তাহলে স্যার আমার তো এ পয়েন্ট আমার এন্ডিং পয়েন্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সেটা করতে পারো, সেটা সেক্ষেত্রে হবে কি না, মিরর হিসেবে যদি চিন্তা করলে হবে না, এটা একটু জটিলতা আছে, তখন তোমাকে এক্স এর ভ্যালুটা আবার উল্টা নেগেটিভ বসাতে হবে। তার মানে এটাকে তুমি ঘুরিয়ে দিতে পারো, আমি তোমাকে একটু বলি, এটাকে তুমি ঘুরিয়ে দিতে পারো, তাই তো? এটাকে যদি ঘুরিয়ে দাও তাহলে কিন্তু এই ডিরেকশনটা এক্স এর এইটা আসবে আবার পজিটিভ ডিরেকশন, কোনো সমস্যা নাই, তুমি করতে পারো, সেটা কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু আমরা জেনারেলি আমাদের মাথায় সেট হয়ে আছে যে এক্স এর রাইট ওয়ার্ড হচ্ছে পজিটিভ, ওয়াই আপওয়ার্ড হচ্ছে পজিটিভ, এটা আমাদের মাথায় ব্রেইনে সেট হয়ে আছে, সেই জন্য অনেক সময় মিস্টেক হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এটা করতে পারো, কোনো প্রবলেম, জাস্ট এটাকে রোটেট করে নাও। জি স্যার, বুঝতে পারছি, ধন্যবাদ। ওকে, আচ্ছা, দিস ইজ দ্য ফিক্সড এন্ড মোমেন্ট 258. নাও the question is to develop the general equation of deflection, where we will take the section. আমরা সেকশনটা কোথায় নেব? আমরা যদি জেনারেল ইকুয়েশন বের করতে পারি, দেখো এখান থেকে এ পর্যন্ত এক ধরনের লোড, এখান থেকে এর ভিতরে আরেক ধরনের লোড, তাই তো? সো if you cut the beam here, then you will get one equation, and if you cut the beam here, then you will get another equation. So basically আমাদের টার্গেটটি কিন্তু we will develop one general equation. So if we cut the beam here, then all section will be covered. If we cut the beam here, then this part will not be covered by that equation because the loading condition is here, different. But if we cut the section here, and if we can develop the equation of deflection for this section, then this section is applicable along the full length of the beam. Therefore, we will cut the beam at a location where the deflection equation will cover the full length of the beam. If we cut the beam here, then that deflection equation will cover this length only. But if we cut the beam here, then that deflection equation will cover the full length of the beam. Therefore, we will cut the beam here. আমরা এখান থেকে বিমটা কাট করব, তারপরে এই লেফট সাইডটা কনসিডার করব। ওকে, লেফট সাইডটা কনসিডার করব, রাইট সাইড কনসিডার করব না, কারণ এটার কন্ডিশনটাই হয়েছে যে যেহেতু অরিজিন এখানে ধরছি, তাহলে তোমাকে এই পার্টটা কনসিডার করতে হবে, এই পার্টে যাবে না, কারণ এক্স এর মেজারমেন্টটাই হবে এখান থেকে। ওকে, তো আমরা এখান থেকে কাটবো না, কারণ এখানে কাটলে যে ইকুয়েশনটা ডেভেলপ হবে দ্যাট উইল বি অ্যাপ্লিকেবল ফর দিস সেগমেন্ট। But if we can develop the equation for this zone, then that equation will be applicable for this zone also, according to Macaulay function. Okay, now first of all, so if we cut the beam here, so here if we cut the beam here, and if we express all loads in a single kind of type of load. Now we will express all kinds of load in a single kind of load, that is uniformly or distributed load. Variable only in terms of distributed load. It may be uniformly distributed load or it may be variable distributed load, but it will be a single type of load that will be distributed load. Okay, that will be distributed load. So here distributed load is W. Okay, so if we start from here, there is a concentrated load, right?
there is a concentrated load reaction. It is the reaction 52. So that is concentrated load. It is it is upward. So concentrated load is upward. So it will be 52. And if we want to convert it into distributed load, then what was there? It was here. Concentrated load times x minus a to the power minus 1. Okay, x minus a to the power minus 1. So 52 concentrated force times x minus a to the power minus 1. What is a? A is the distance. Sorry, একটা ফোন আসছে একটু জরুরি, একটু কথাটা আচ্ছা। Okay, so what is a? A is the distance of the concentrated load from the origin. X here, come to the here. Yeah. What is a? A is the what is x? X is the distance. Sorry, A is what? A is the distance from that load from the origin. Okay, from the origin. So what is A here? We have measured the length, right? We are measuring the length from here, right? So origin at A, and this load is acting at A. So for this load, the value of A is 0. That's why it is 0. Is it clear? বুঝতে পারছো সবাই? A 0 কেন এখানে? Okay. Now there is a concentrated moment which is 258. Concentrated moment 258, right? So concentrated moment, again go to previous slide. If there is any concentrated moment, what is the equation of equivalent distributed load? That is concentrated moment times x minus a to the power minus 2. X minus a to the power minus 2. So what will be that? Concentrated moment times x minus a, and concentrated moment is acting here, and this one is at the origin, so the value of a will be 0 here, minus a, and it is anti-clockwise and clockwise is positive, so that's why it is minus. Okay, and now there is a distributed load. That one will be what? For distributed load, what was the equation? Equation is this one. X minus a to the power n. X minus a to the power n. That means n will be either 0 or n. N will be either 0 or n. So distributed load x minus a. A is what? A is the distance from the starting point. A is the distance from the origin to the starting point of the distributed load. So here this distributed load has been started from origin. So here A is 0. Okay. Now what will be the value of n? If it is a uniformly distributed load, 8 kilonewton. So if you put the value of n as 0, then it will be 1, right? This term will be 1. So it will be only uniformly distributed load. That's why the value of n is 0. Okay, value of n is 0. And if it is a linearly variable distributed load, if there is a linearly variable distributed load, then the value of n will be 1. বুঝতে পারছো তোমাদের কি বলছি? স্যার nটা n 0 হইছে কেন বুঝি নাই। এটা হচ্ছে যে অরিজিন থেকে যেখান থেকে শুরু হয়েছে, অরিজিন থেকে ডিস্ট্রিবিউটেড লোডটা যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেই ডিসটেন্সটা হচ্ছে a। তো ডিস্ট্রিবিউটেড লোডটা শুরুই হয়েছে অরিজিন থেকে। তাহলে অরিজিন টু nটা কেন 0 হইছে? ও nটা 0 হয়েছে কারণ এখানে তোমার আলটিমেট টার্গেট হইছে যে এই ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোডটা এটাকেই রিপ্রেজেন্ট করবে, রিয়েল কন্ডিশনটাকে রিপ্রেজেন্ট করবে। এখন এখানে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোডটা কি? এটা ডিস্ট্রিবিউটেড লোডটা কি ইউনিফর্ম না? কনস্ট্যান্ট, তাই তো? এটা কনস্ট্যান্ট ডিস্ট্রিবিউটেড লোড।
এখন তুমি এটার এই n এর ভ্যালু যদি 1 দাও তাহলে কি হবে? 8x হয় না? তাহলে কি এটা ইউনিফর্ম কনস্ট্যান্ট থাকে? না স্যার। যদি 2 দাও তাহলে তো আরো ভেরিয়েবল হবে, 3 দাও আরো ভেরিয়েবল হবে। শুধুমাত্র যদি 0 দাও, 0 দিলে কি হবে? এই টার্মটা কি হয়? 1 না? 1 এই টার্মটা 1 হলে তাহলে এটা কি হয়ে যাবে? এটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে না? ইয়েস স্যার। That's why it is 0. Okay, now come to and if we move from here to here, then you will face this concentrated moment, and it will be it's a hello, walaikum assalam. আচ্ছা তুমি একটু, আমি একটা ক্লাসে আছি তো, একটু পরে কথা বলুন। তুমি একটু 5 মিনিট পরে কথা বল তাহলে ভালো হবে। Okay, so there is a concentrated moment that is clockwise, so it will be positive 50 x minus a. A is what? A is the distance of the moment from the origin. So origin is here, the location of the moment is here. So this distance is 5 meter. That's why it is minus 5 to the power minus 2. Okay, and similarly there is another distributed load. There is another distributed that is upward, so it will be positive. Okay, positive. So 8 kilonewton x minus a. X minus a, x is this, and a is 5 for this load. For this load has been started from here. So the distance of this starting point from the origin is 5 meter. So that's why x minus 5, and it is still uniformly distributed constant. So therefore the value of n will be 0. Okay. Now if we integrate this one, then we will get the equation of shear force, and again if we integrate this one, we will get the equation of moment. And mind it, there will be no constant. এখানে কোনো কনস্ট্যান্ট থাকবে না, তাহলে আর ইকুয়েশনটা অ্যাপ্লিকেবল হবে না। আমরা এটাকে জাস্ট সিম্পলি উইল ইন্টিগ্রেট দিস ওয়ান টু গেট দ্য ইকুয়েশন অফ shear, and we will integrate this shear to get the equation of moment. So this one is the equation of moment in terms of molecular functions. Okay, and we know ei d square v by dx square will be similar to moment. So this one is moment. So we have to develop this equation. So we have to integrate this one first, then there will be a constant, and again we have to integrate this one, then there will be another constant. So there are two constants, and we have to calculate these constants using boundary conditions. What are the boundary conditions? So in this equation the variables are deflection and x. So it has a fixed support. So at this point the deflection is 0, and at this point the value of x is 0. Okay, so we can say when the value of x is 0, then deflection is 0. Then this term will be 0, this term will be 0, this term will be 0, this term will be 0. Okay, what will be this term? This one at this point x is 0, so this one will be minus 5, right? Minus 5, that means negative. So as it is negative, so we will ignore this term. আমি কিন্তু এর আগে ম্যাকুলার ফাংশনের কন্ডিশনটাই হচ্ছে এটা, কিন্তু যে নেগেটিভ হলে ওই টার্মটা বাদ যাবে। তো যেহেতু x is 0, so it will be negative, so this term will be eliminated. So similarly here x is 0, this term will be eliminated. Okay, so therefore c2 will be 0. So one constant, and again as it is a fixed support, so there will be no rotation, or there will be no slope. So this equation indicates the rotation or slope or curvature. Okay, this one indicates the curvature or the slope. So as it is a fixed support, so at this point this slope will be 0. That means we can say simply when x is 0, then this term is 0. So this term will be 0, this term will be 0, this term will be 0, and this term will be negative. 0 minus 5 negative. So this term will be eliminated. This term will be again negative, so this term will be eliminated. So c1 will be 0. So final equation of deflection will be this plus this plus this plus this plus this
and এই টার্মটা থাকবে না। Okay, that one is macular. This one is the equation of deflection in terms of, or deflection of elastic curve in terms of macular function. Okay, there is a macular function. When if the value of x is less than 5, then this term will be eliminated or ignored. And again, if the x is less than 5, then this term will be ignored to calculate the deflection. Okay, that's all. Any question? আমাদের কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার স্যার বলো। সাইন অফ মোমেন্ট Clockwise positive. Sign of moment is a clockwise positive. ওকে স্যার। আর কেউ কিছু বলবা? স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার আমি আপনাকে মেসেজও দিয়েছিলাম, ইমেলও করেছিলাম স্যার, ওই যে আমি 16 ব্যাচের, আমি এখনো গুগল ক্লাসরুমে অ্যাড হইনি। এই যে তুমি আসো তো। স্যার আমি গুগল ক্লাসরুমে নাই স্যার, মানে যে আপনার যে ক্লাসরুমটা আছে। এই তুমি তো আমার ক্লাসরুমে কথা বলছো না, তাহলে তো আসো তো তুমি গুগল ক্লাসরুমে, তোমাকে তো আমি অ্যাড এটা করছি তো স্যার কালকে। আমি যে ও স্যার ওইটা আমি স্যার মানে 4th ইয়ারের আপনি অ্যাড করেছিলেন স্যার, মানে 471 এরকম একটা কোর্সে, কিন্তু স্যার ও আই সি। আমি তো স্যার 2 তে করছি। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে এই কোর্সের জন্য অ্যাড করবো তাই তো? জি স্যার আমি এই গ্যাপ কোর্সে হয়ে কি গেছে। এই সেকশনে অ্যাড করবো তাই তো? জি স্যার, না স্যার আপনি বি সেকশনে অ্যাড করতে পারেন আমাকে। বি সেকশন, আচ্ছা তাহলে তুমি একটু আমাকে একটা ইমেল করো, তোমার ইমেল আইডিটা দিয়ে একটা ইমেল করো। জি স্যার ঠিক মানে আছে, আমি করেছি। চুয়েটের ইমেল আইডি দিয়ে ইমেল করবে, ঠিক আছে? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আর কোনো? স্যার এর আগেরটা কি সিঙ্গুলারিটি ফাংশনটা ছিল? এর আগেরটা ছিল সিঙ্গুলারিটি, না সিঙ্গুলারিটি হয়েছে এটা, এইটা এইগুলোকে বলা হয় সিঙ্গুলারিটি ফাংশন। মানে আমি ইয়াটাকে, মোমেন্টটাকে, ফোর্সটাকেও একটা ইকুইভ্যালেন্ট ইসে করে নিয়েছি, ডিস্ট্রিবিউটেড লোডে কনভার্ট করছি, এবং ঠিক একই ভাবে মোমেন্টটাকেও আমি একটা ইকুইভ্যালেন্ট ডিস্ট্রিবিউটেড লোডে নিয়ে গেছি। এই দুইটাকে বলা হয় সিঙ্গুলারিটি ফাংশন। আমরা প্রবলেম নাম্বার 2 যেটা সলভ করছি ওটা কি ম্যাকুয়েল, আমরা কোনটা ম্যাকুয়েল, হ্যাঁ এটাও করতে পারবে। এই যে এটা না স্যার, কোনটা শুরুতে যেটা করেছেন আজকের স্যার, আজকে তো এইটাই করছে। আচ্ছা আজকে এইটাই করছে, আর এগুলো থিওরি। ঠিক আছে, তো তোমরা ট্রাই করো, আবার নেক্সট ক্লাসে আবার আরেকটা ইয়ে করাবো, তখন আরো ক্লিয়ার হবে, আরেকটা এক্সাম্পল করাবো, তখন আরো ক্লিয়ার হবে। ঠিক আছে স্যার, ক্লাস মেটেরিয়াল গুলো স্যার একটু দিয়ে দিলে ভালো হয়। অবশ্যই দেবো, আমি তোমাদের এই যে স্লাইড গুলো সবগুলোই দেবো, কিন্তু আমি তোমাকে যেটা বললাম, এই যে লেকচার গুলো আমি মানে ভিডিও রেকর্ডিং গুলো দেবো না, কারণ আমি তোমাদের আগেই বলছি যে আমি এটা মানে এথিক্যাল কাজ করতেছি, আমি বইটাকে ইউজ করতেছি, সেই জন্য এটা আমার জন্য একটু রিস্ক হয়ে যাবে, ওই জন্য আমি এটা দেবো না। যদিও তোমাদেরকে আমি বিশ্বাস করি যে তোমরা কোথাও কিছু করবে না, তারপরেও দেয়ালেরও কান থাকে। ঠিক আছে, তো সবাই ভালো থাকো। ওকে।